بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد يوم masu kallo da sauraronmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wadda ya kaddara saduwanmu a wannan kafa na AfricaTV3 wadda muke haɗuwa inda muke faɗakar da junanmu abin da ya shafi addininmu da rayuwarmu, wanda a kullum muke roƙon Allah ta'ala ya dace da mu a cikin abin da za mu faɗa mu faɗi daidai, abin da muka yi kuskure ya yafe mana. A ci gaba da wannan halaka da muke bayanin abin da ya shafi kaunan annabin Allah sallallahu alaihi wasallama, matsayin kaunar annabin Allah a musulunci da kuma buga misalai irin kauna da son da sahabai suka nuna masa a lokacin da yake raye, da yadda suka ɗabbaka wannan hadisin da annabin Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito, hadisin Anas dan Malik da annabin Allah yake cewa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, da kuma hadisin da Imam al-Bukhari ya ruwaito na Abdullah bin Hisham, Allah ya kara masa yadda yake cewa muna tare da annabin Allah sallallahu alaihi wasallama, yana rike da hannun Umar, sai Umar ya ce ya annabin Allah, wallahi ka fi soyuwa a gurina sama da komai a duniya sai ni kaina kaɗai. Annabin Allah ya ce wa Umar, har yanzu Umar da sauranka imaninka bai cika ba, har sai ka so ni sama da yadda kake son kanka. A lokacin Umar yake cewa wallahi ya annabin Allah, ka fi soyuwa a gurina sama da yadda nake son kaina. A lokacin annabin Allah ya ce masa, to yanzu imaninka ya kai geji ya Umar. Wadda mun yi bayanai na abubuwan da suke tabbatar da yadda sahabbai suke a shirye su sadaukar da rayukansu su ba da shi kariya ga fansa ga annabin Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda wannan ƙauna da so ɓangare na imani wadda kuma dukkan musulmi mai da'awar musulunci dole ne ya ƙaunaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma la shakka wannan ƙauna za ta yi masa amfani. Za mu ci gaba da bayani har yanzu akan matsayin wannan ƙauna ta annabin Allah sallallahu alaihi wasallama a musulunce, wadda kullum muke fatan mu ma Allah ubangi ta'ala ya shigar da mu a cikin masu ƙaunar annabin Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadisi ya tabbata Bukhari da Muslim, hadisin Anas dan Malik, Allah ya kara masa yadda, da annabin Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wani mutum ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai ke tambayan annabin Allah, ya ce masa yaushe za a yi tashin alkiyama. Annabin Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa, me ka tanadar wa tashin alkiyama? Saboda tashin alkiyama ba sanin lokacinsa shine abin da ake bukata ba, a tanadi da mutum zai yi don wannan rana ɗin, kamar yadda Allah yake cewa ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin, ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah kuma rai ta kalli abin da ta tanadar don gobe kiyama. Kenan sanin yaushe za a yi tashin alkiyama ba shine abin bukata ba, abin bukata shine tanadin da mutum zai yi don wannan rana ɗin. To a nan lokacin da wannan sahabi ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaushe za a yi tashin alkiyama, annabin Allah sai ya ce masa, me ka tanadar, wane shiri kai na fuskantar wannan rana ɗin?
sai ya ce ban tanadar da wani abin da yake na aiki mai yawa ba, sai dai ina ƙaunar Allah, ina ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to ina son su. Wanda a koda yaushe idan aka ce sofa ba ana nufin kawai ka faɗa a bakinka ko ka ji kaɗai a zuciyarka kana son su ba. Inda son nan yake bayyana a wajen aiki ne, a wajen kwatanta abinda wato son nan yake tabbatar da shi na son da kake wa annabin Allah shine aikata abin da ya yi umarni a aikata shi, kuma yadda ya yi umarni a aikata shi, koyi da shi akan abin da ya yi umarni a aikata, da hannuwa daga abin da ya hana. Da wannan bai yiwuwa sai ta hanyar ilimi da karatu. Saboda haka yake cewa yana son Allah, yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A lokacin annabin Allah sai ya ce masa, mutum yana tare da waɗanda yake son su. Kenan so da yake yi wa Allah kuma yake yi wa annabin Allah, kenan zai bibi duk abin da annabin Allah yake so ya aikata shi, ya nesaci duk abin da Allah baya so, abin da manzon Allah baya so. Shi yasa zai kasance kenan yana bin sawun annabin Allah a duk abin da ya faɗi. Wannan shi yasa annabin Allah yake cewa mutum yana tare da wadda yake so. Anas bin Malik Allah ya ƙara masa yadda yake cewa lokacin da muka ji annabin Allah ya faɗi wannan magana, mun yi farin ciki da ita sama da duk wani abu a duniya. Ce daga lokacin nima na ji cewa ina son Allah, ina son manzon Allah, ina son Abubakar, ina son Umar, kuma ina roƙon Allah ta'ala ya tada ni tare da su a cikin jama'arsu, ko da ban yi aikin da ya kai irin nasu ba, don wannan so da nake musu da ƙaunar da nake musu, Allah ya haɗa ni tare da su saboda faɗin annabin Allah da ya faɗa akan wannan. Saboda haka kenan la shakka ƙaunar annabin Allah yana nuna cewa mutum a shirye yake ya bi sawun manzon Allah, ya bi umarnin annabin Allah, ya hannu da abin da annabin Allah ya hana, daga abin da annabin Allah ya hana. Kenan wannan so tana da fa'ida, wannan ƙauna tana da fa'ida. Wannan wanda kuma har yanzu akan ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, hadisi ya tabbata a mu'jam na Imam Tabarani rahimahullah, wanda ya zo daga Aisha Allah ya ƙara mata yadda, take cewa wani mutum ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce, ya annabin Allah, wallahi ina son ka sama da yadda nake son kaina, sama da yadda nake son iyalaina, sama da yadda nake son ‘ya'yana. Wallahi nakan kasance a gida sai in tuna ka, in kasa zama a gida har sai na zo na kalle ka kafin na samu nutsuwa da kwanciyar hankali. Kuma ya annabin Allah, ina ganin idan ka rasu, ni ma Allah ya mani wafati, ka shiga aljanna, Allah zai ɗaga darajar ka tare da annabawa. Da wannan ni ba za in samu dama in sake ganin ka ba, saboda ni ba ni da wannan matsayi da har zan iya haɗuwa da kai a aljanna kamar yadda yake a nan rayuwar duniya, yadda nake jin ƙaunarka in zo in kalle ka in samu nutsuwa. A lokacin annabin Allah bai bashi amsa ba, sai da Allah ya saukar da faɗinsa, wa man yuti' Allah wa rasula fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was siddiqin was shuhada wa hasuna ulaika rafiqa, wa shuhada was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. To Allah ya saukar da wannan cewa, kun ga wannan ƙauna da yake wa annabin Allah, wanda ke gwada cewa idan aka ce umarnin annabin Allah da haninsa ya ci karo da duk wani abu na son zuciyarsa,
yakan wasar da son zuciyarsa ya ɗauki abin da annabin Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni da shi. Haka idan abin da annabin Allah ya yi umarni ya ci karo da abin da iyayensa suke so, yakan iya saba musu ya bi umarnin annabin Allah sallallahu alaihi wasallama. Haka idan abin da annabin Allah ya umarni da shi ya ci karo da abin da ‘ya'yansa suke so, yakan wasar da abin da ‘ya'yansa suke so ya bi umarnin annabin Allah sallallahu alaihi wasallama. Saboda haka dai la shakka wannan so da wannan bawan Allah ya nuna wa annabin Allah, Allah ya sauke da wannan aya ce to wannan so ɗin zai sa mutum wa man yuti illaha war rasul. Kaga kenan wannan so zai ja mutum ya zama yana yin da'a wa Allah da manzonsa. Idan ko mutum yayi wannan zai kasance ma'al ladina an'ama Allahu alaihim, zai taru yayi tarayya da waɗanda Allah ya yi musu ni'ima na daga cikin annabawa da siddiƙai da shuhada da mutanen kirki. Kenan wannan abin da wannan sahabi yake ganin cewa zai rabu da annabin Allah bayan wannan duniya, wannan so da ƙauna da yake masa yana ganin damar da yake da ita shine a yanzu idan ya tuna annabin Allah ya je ya kalle shi ya dube shi, wannan kawai zai ƙare a nan duniya. Sai Allah ya tabbatar da cewa a'a, in dai ƙaunar tana nan, kenan akwai ɗa'a, akwai biyayya, wanda wannan zai ba da dama a sake haɗuwa, wanda kenan wannan abin da yake kunshi a cikin wannan hadisi da wannan aya ya gwada mana mu da ba mu samu gatar ganin manzon Allah da idanuwanmu a nan duniya ba, idan har muna ƙaunatarsa, wadda wannan ƙaunar da muke masa za ta sa mu yi masa ɗa'a, mu bibi abin da yake so, mu rike shi, mu saba wa duk wani abin da ya ci karo da shi, mu tabbata a kai. Wannan wata dama ce da za mu iya haɗuwa da shi a ranar tashin alƙiyama, bal a aljanna za mu iya haɗuwa da annaban Allah sallallahu alaihi wasallam ta sanadiyar wannan ƙauna wadda za ta ja mu ɗabbaka abin da ya umarni da shi, mu hannu daga abin da ya hana. Saboda haka wannan bawan Allah ya sauke da wannan aya yake masa bayanin cewa wannan ba iya nan duniya ba ne, wanda wannan duk yana kunshe a cikin ƙaunatar annabin Allah sallallahu alaihi wasallama. Saboda haka ‘yan uwa, la shakka son annabin Allah ɗaya ne daga cikin imani, ɗaya ne daga cikin abubuwan da za su sa mutum ya kasance annabin Allah shine jagorarsa. Insha Allahu ta'ala za mu ɗaura bayani a halaka ta gaba, sai a biyo mu. Abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada, abin da muka yi kuskure Allah ya yafe mana. A nan nake cewa subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oh,